Students, yesterday we have seen that in the comparative method we have seen two statements, profit and loss statement and balance sheet statement. I hope all you have learned that statement, right? So now let's start the sum. Today let's see the illustration number 1. Prepare comparative profit and loss statements from the following profit and loss statements of Vivekanand Limited for the year ending on 31st 3/16 and 31st 3/17. Now see here 2 years data are given. See sales revenue, other income and expenses, only 3 data are given. Then this is current year through 17 and this is previous year 16. Now let's prepare a table. In that, first of all give title comparative P&L statement of Vivekanand Limited for the year ending on 16 and 17. According to the specimen prepared table, particulars note number, previous year, current year, increase or decrease. In that write down 5. This is the fifth column, first column, second column, third column, fourth column, fifth column. Fifth column, in that we have to do working of fourth minus 3. That means fourth column minus 3 column. Then increase or decrease. In that we have to टेक आउट परसेंटेज. वो कैसे निकालेंगे? फिफ्थ कॉलम अपॉन थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100, दैट बिकम सिक्स्थ कॉलम, राइट? नाउ इफ यू हैव लर्न स्पेसिमेन, this is the specimen. In that first comes sales revenue, second comes other income, third comes total revenue, that is 1 plus 3, then other expenses, right? तो पहले है sales revenue, so that is given in the sum, so write down sales revenue. This is 2016, so 2016 sales revenue 14 lakhs, so write down 14 lakhs. This is 2017 16 lakhs. The next working, fourth minus 3, 16 minus 14, that comes 2 lakhs. Increase or decrease, उसमें fifth column upon third column 2 lakhs upon 14 lakhs multiply by 100 comes 14.29, right? Now according to the specimen, next comes other income. Other income is given, so write down other income. Second, उसमें पहले लिखेंगे 2016's value, that is 2,50,000. then 2017's value, that is 3 lakhs. Increase or decrease, उसमें fourth column minus third column, 3 lakhs minus 2,50,000. So increase or decrease comes 20%. Fifth column upon third column multiply by 100 comes 20, right? परसेंटेज आप लिखो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ज़रूर लिखना, right? Then according to the specimen, the third point is total revenue, that is first plus second. तो हम लिखेंगे आगे टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकंड. यहाँ पे आप अंडरलाइन करके दोनों का टोटल सबका लिख देंगे. और यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये दोनों का टोटल लिखेंगे, ये दोनों का टोटल लिखेंगे. इंक्रीज और डिक्रीज में फोर्थ माइनस थर्ड, तो 19 lakhs माइनस 16 lakhs 50,000 कम्स 2 lakhs 50,000. इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, फिफ्थ कॉलम अपॉन थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15.50. अभी इसमें दिया है आगे एक्सपेंसेस. अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन, सी दिस इज द स्पेसिमेन. फोर्थ दैट इज एक्सपेंसेस. उसमें सिर्फ एक्सपेंसेस दिया है तो हम सिर्फ एक्सपेंसेस लिखेंगे. 2016 7,20,000, 2017 9,60,000. This minus this comes 2,40,000 and convert that into the percentage. Fifth column upon third column multiply by 100. बस इसके आगे और कोई डेटा दिया नहीं है. तो लास्ट स्टेप में क्या है देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ. इसके आगे फिफ्थ और सिक्स तो आएगा नहीं, सो थर्ड माइनस फोर्थ ही लेंगे. तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करके प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स मीन्स 16,50,000 माइनस 7,20,000. Expenses are also given here, so write down that expenses, find out increase decrease and find out percentage. Next step, that is profit before income tax. This minus this comes this. 19 lakhs minus 9,60,000 comes 9,40,000. 2,50,000 minus 2,40,000 comes 10,000. अभी यहाँ पे
यहाँ पे हम लेस नहीं कर सकेंगे बिकॉज दिस इज़ 30.33 एंड दिस इज़ 15.15, तो हम ये फिफ्थ कॉलम अपॉन थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1.08 आ जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन calculate comparative statement for the financial analysis. This is very easy chapter and very easy sum. आपको सिर्फ ये वर्किंग ही करना है, फॉर्मेट ही लर्न करना है, राइट। Next one, illustration 2, that is profit and loss statement of Bright Limited for the year ending on 31st/3/16 and 31st/3/17 are as follows. On the basis of them, prepare comparative profit and loss statement. Now here in this sum we have to prepare profit and loss statement, right? Okay. First of all, sales revenue is given, other income is given, expenses is given, and below the table income tax rate 30% is given. One additional information is given. Now see, prepare a specimen that comparative profit and loss statement of Bright Limited for the year ending on 31st/3/16 and 31st/3/17. Title is very common, necessary to give. टेबल ड्रॉ कर दीजिए, उसमें पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज and in bracket percentage. This is also necessary to write down fifth column, first column, second column, third column, fourth column, fifth column, fourth minus third, sixth column, fifth upon third multiply by 100, right? Now first of all we according to the specimen के हिसाब से ही लिखना है आपको। specimen में पहला जो आता है वही लिखेंगे। First comes sales revenue, write down previous year amount, current year amount, then find out these two columns. Then next one, that is other income, previous year, current year, then these two columns. उसके बाद थर्ड पॉइंट, दैट इज टोटल इनकम 1+2, ये आप फाइंड आउट कर दीजिए। देन आफ्टर एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर लिखिए, करंट ईयर लिखिए, ये दोनों फाइंड आउट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो दैट इज थर्ड माइनस फोर्थ, तो ये थर्ड, ये -4, तो 16,50,000 माइनस 7,20,000 कम्स 9,30,000। परसेंटेज में ऑलवेज आप फिफ्थ अपॉन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से ही करिए, सीधा यहाँ पे लेस नहीं हो सकेगा, राइट। देन आफ्टर सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज यहाँ पे इनकम टैक्स 30% दैट इज गिवन, सो नाउ वी कैलकुलेट 30%। 30% ऑफ व्हाट? 9,30,000 30% comes 279,000. 9,40,000 30% comes this. 10,000 30% comes this, and find out percentage. Fifth column upon third column multiply by 100. Then after draw a line. Then after find out profit after tax, that is fifth minus sixth, because both column we have fifth minus sixth, right? So 9,30,000 minus 2,79,000 comes this. 9,40,000 minus 2,82,000 comes this. So this is the answer, right? So this is how we can calculate comparative profit and loss statement. So this is very easy to calculate. You just have to learn the specimen. So sum number 4 on page number 203 from the textbook. Sum number 4, that is in homework, because this is the same as that illustration number 2, right? Okay. So good day everyone.